Certain cibles sont enfouis si profondément. Q rien sur terre n'est sans laisser attendre. Mais que c'est passerait il, si vous pouviez laser tomber une arme den haut. Et quel cruiserait un tunnel et traverse des centaines de mètres de roche renforcée et d'acier, avant d'exploser avec la force d'un petit tremblement de terre? Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la pénétrator d'artillerie massive GBU-57 MOP simplement. Les piliers pèsent plus 30,000 livres. Et soutiennent sur plus de 20 pieds de long la MOP est la bombe anti-bunker non nucléaire, la plus puissante de l'arsenal américain. Quant pour pénétrer profondément dans les installations souterraines, comme sont des uranium de Fordo en Iran, ou les laboratoires nucléaires nord-coréens situés dans les montagnes, les MOP est une arme contre non pas pour raser les villes, mais pour percer les secrets les plus dangereux du monde. Quand explose pas comme ça, ils s'infiltrent, alors une anecdote, et derrière cette création se cache une course obscure. Une course qui commence après le 1 septembre, qui s'accélère. Sous les menaces des états voies et qui est testé dans les déserts de l'Ouest américain dans le plus grand secret. Pourquoi il est construit? Jusqu'au fait pour Raymond Aller? Et fait le fait partie d'une nouvelle stratégie. Lutter contre les menaces nucléaires sans utiliser d'armes nucléaires? Dans ce documentaire, nous découvrons l'histoire inédite du GBU-57, des idées de la guerre froide aux systèmes de ciblage de pointe, et des prototypes top secrets et sans réelle controverse dans la géopolitique moderne. Nous explorons comment l'armée américaine a transformé un problème de physique en un auto de précision redoutable, et comment cette bombe pourrait détenir la clé de dissuader les ambitions nucléaires souterraines pour dans le monde, parce que, lorsque la diplomatie échoue, et les frappes de missiles n'y suffisent pas, parfois, la seule option qui reste est d'écraser performant et frapper fort. Avant la GBU-57, avant les bombardiers furtifs et les cibles de précision, il y avait une question qu'aucun militaire n'y pouvait ignorer. Que faites-vous lorsque votre ennemi se cache sous terre? C'est un défi qui remonte à des millénaires. Les armées antiques creusaient des tunnels sous les forteresses. Les gouvernements de la guerre froide enfouissaient leurs missiles nucléaires dans des silos en béton et des chaînes de montagnes. À l'ère moderne, les menaces se sont étendues encore plus profondément, dans des bunkers, des cavernes et des laboratoires renforcés, construits pour survivre, et tout sauf à une frappe nucléaire directe. Les États-Unis savent qu'ils avaient besoin de quelque chose de différent. Une arme capable de tuer sans irradier, atteindre sans avertissement, et dissuader sans escalader dans les premières tentatives datant de la Seconde Guerre mondiale, lors des campagnes de bombardement alliées. Les ingénieurs se rendent compte que les bombes classiques sont quasiment inefficaces contre les structures fortifiées. En réaction, l'inventeur britannique Barnes Wallis développe le commode et plus tard le grand chelem, deux bombes massives pénétrant le sol, qui pourraient faire se fondre des sous-marins et des bunkers sous l'effet d'un choc SI-SMI, que da, il s'agissait des premiers brisses de bunkers. Mais même au faisant pale figure face ainsi que la guerre future exagérée, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique plus des infrastructures critiques sous terre les centres de commandement des missiles, les bunkers de commandement et les laboratoires nucléaires éteints, enfouis sous des montagnes ou sous des dizaines de mètres de roche et de béton. La logique était claire. Si un exchange nucléaire se produisait, la survivabilité signifierait la supériorité. Dans les années 1980, les États-Unis ont exploré des options tactiques pour frapper ces installations. Certains impliquaient pénétrer. Nucléaires et faible rendement, de petites ogives conquistes pour s'enfuir avant d'exploser. Mais leurs retombées politiques et radioactives les
ont rendu teurs controverses la guerre du Golfe. The 1991 A change la donne. Alors que les forces américaines commanquent et ciblent les infrastructures militaires irakiennes, elles tomberont sur des centres de commandement performant enfouis et des abris anti-aériens renforcés. Les bombes conventionnelles se révèlent souvent inefficaces. En réponse, les États-Unis modifient leurs systèmes, BLU-109 et GBU-28 bombes, et enveloppent en acier trempe une première tentative de pénétration de cibles renforcées en utilisant la force cinétique pure. La GBU-28 développée en seulement 30 jours fut utilisée à la fin de la guerre du Golfe, larguée d'une F-111. Elle transport plus de 20 pieds de béton. C'était efficace, mais sa portée était limitée. Puis vinrent les années 2000. Les rapports de renseignement ont révélé qu'Iran, Corée du Nord et peut-être d'autres avaient déplacé des infrastructures nucléaires critiques performantes sous terre. Il n'y s'agissait pas de simples bunkers, mais de véritables routes souterraines, enfouies sous les montagnes, protégées par des couches de roches, de terre et de béton armé. Des sites confortables en Iran, les mines ont construit si performantes qu'aucune arme conventionnelle connue n'y pouvait les atteindre. Les États-Unis avaient besoin d'une solution. Une bombe got plus grosse, plus dense et plus concentrée. Tout ce qui la pierre EAQC EAQD EAQ.AINSI, l'iridium pénétrator massif de nouvelle génération de price racine. Pas un engin nucléaire, mais une arme conventionnelle avec la portée destructrice d'une conçue pour détruire des installations, écraser des tunnels et éliminer des cibles qui étaient toujours hors de portée. La graine de la GBU-57 MOP. Plan. Si n'est pas ni d'une idéologie, il est ni de physique et nécessite. L'étincelle derrière la GBU-57 n'est pas venu de généraux ou de politiciens, mais d'ingénieurs. Des hommes et des femmes chargés d'une seule et même problème brutal. Comment larger une bombe capable de survivre à un impact à une vitesse quasi-supersonique et d'exploser là où fait le compte. Performance sous terre. La réponse n'y réside pas dans les ogives nucléaires. Elle réside dans celles, et parce que la guerre du Golfe EUT révèle les limites des bombes conventionnelles, le ministère américain de la Défense, et plus particulièrement l'Agence de réduction des menaces de défense, DTRA, et Intrepres, des recherches sur une arme de nouvelle génération capable de détruire des cibles dures et performantes enfouies. L'objectif n'était pas le volume, mais la profondeur et densité d'un appareil capable de s'enfoncer dans le sol comme une lance acier, en utilisant le poids et la vitesse plus des explosifs chimiques SEULS au début des années 2000. Un programme était discrètement en cours au laboratoire de recherche de l'armée de l'air, AFRL. Ils se sont associés à bon exclure une nouvelle classe d'armes, une qui n'était pas seulement plus lourde, mais possible, précis et chic tout ce qui existe. Le résultat? Le premier prototype du pénétrateur d'artillerie massive. Au MOP. Les premiers modèles étaient intimidants. Une bombe de 13,600 kg, soit plus de 10 fois le poids d'un GBU-31JDAM standard. À plus de 20 pieds de long, il ressemblait plus à un missile qu'une bombe traditionnelle. Mais ce qui le rendait extraordinaire, c'était son body solide en acier haute densité, conçu pour survivre à une pénétration à grande vitesse dans la terre. La roche et le béton arme avant la détonation. La MOP porterait plus de 300 livres d'explosifs. Mais ce n'était pas ce qui le rendait dangereux. Cette énergie cinétique était assez véritable puissance. Larguée depuis un bombardier à haute altitude comme LEB-2 Spirit, la MOP purée accélère sous l'effet de la gravité aigner, suffisamment de force propulseur de 100 pieds de terre
Jusqu'à 60 pies de bétonnement d'exploser. Cela signified. QLS bunkers ennemi, autrefois untouchables, pouvaient être détruits, sans retombées nucléaires, les essais sur le terrain. On commence à champ de tir de missiles de white sands at gamme de size tonneau, dans le plus grand secret. Les ingénieurs en évaluent la profondeur du crater, la portée de l'onde de choc, la signature sismique et l'effet d'effondrement. Structural sur des installations souterraines simulées. Les premiers résultats sont prometteurs. L'arme n'a pas seulement détruit des cibles renforcées, elle les réseau dans nos effondressels, appauvrit des structures profondes sans aplanir le terrain. Et, point crucial, il pouvait être déployé par bombardiers stratégiques non nucléaires, en contournant le fardeau politique et diplomatique de l'utilisation du nucléaire. L'armée de l'air est dans son feu. Vers et de nouveaux développements. Le bombardier furtif B-2 devant le porte-avions design. Grâce à ses faibles surface équivalente radar et à ses portées mondiales, les B-2 pouvaient pénétrer l'espace aérien hostile et livrer les maps sans être détectés. Si duo conféré aux États-Unis une capacité unique, la capacité de lancer. Des missions de frapper en profondeur de précision par dans le monde, même à l'intérieur d'un espace aérien fortement défendu. Pour accueillir les MOP, la suite des bombes internes du B-2 est modifiée. Des supports de bombes, des systèmes de largage et un logiciel de volume spécial, on y adapte pour supporter le poids et les contraintes aerodynamiques d'une arme de 15 tonnes. Par 2007, des prototypes fonctionnels étaient en cours de test et grande ECHELLE.et dans PA. Les premiers MOP GBU-57 ont été discrètement livrés et l'US Air Force. Le message est clair. Tant pour les adversaires que pour les alliés, les États-Unis avaient une réponse conventionnelle aux menaces nucléaires profondes. Le changement le plus révolutionnaire est peut-être la doctrine militaire et MOP représentait. Au lieu de counter sur la dissuasion nucléaire pour dissuader leurs adversaires de s'attaquer sous terre, les États-Unis disposaient désormais d'une option chirurgicale, dissuasion non nucléaire qui pourrait mettre en danger les installations souterraines, sans pour autant déclencher une escalade mondiale. Cela était particulièrement significatif à l'art des attaques voyeuses et des guerres asymétriques. L'usine d'enrichissement iranien de Fordo, enfouie sous 76 mètres de montagne, avait été construite pour résister à tout bombardement aérien, mais avec le MOP, elle n'était pas sûre. L'existence même de la GBU-57 est contrainte-less. Stratégies ennemies à revoir leurs hypothèses. Si n'était pas juste une bombe, c'était une arme psychologique. Le Pentagone n'a jamais confirmé son utilisation opérationnelle, mais la menace de son utilisation est devenue un auto-puissant dans les négociations. Le chemin vers MOP n'a pas été sans obstacles. Les ingénieurs ont dû résoudre des problèmes tels que stabilité en volume, dynamique de libération, et programmation du fusible retard, s'assurer que l'on n'explose quapers une pénétration profonde. Ils devaient construire une bombe qui ne briserait l'impact, ni devrait pas de cette trajectoire et n'exploserait pas trop tôt. Ils ont également de l'intégrer. Dans réseau de ciblage en temps réel, permettant des largages de précision. Et l'aide du GPS, de l'imagerie satellite et des données numériques du champ de bataille. En fin de compte, ce qui est ressorti était un licon de physique militarisé. Un pénétrateur à grande vitesse et à haute densité qui utilisait revite et masse pour atteindre un endroit où aucune bombe n'était jamais allée auparavant dans au moment au MOP. Et est officiellement révélé au public, cette légende avait déjà commencé. Non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il pouvait faire. Le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator n'est pas paru du jour au lendemain. Son ascension de la planche et dessin et l'arsenal de première ligne fut le fruit d'une urgence stratégique.
d'une évolution technique et de tensions géopolitiques. Pendant deux décennies, il évolue entre conception, test, deployment, perfectionnement et préparation. Chaque étape constituant une réponse à un monde de plus en plus clandestine. Dans les années qui ont suivi le 11 septembre, les services de renseignement américains se sont fortement concentrés sur les cibles d'urgence et performant enfouis. HDBT. Celles-ci comprennent des centres de commandement souterrains, des installations d'armes de destruction massive et des laboratoires nucléaires dans des pays comme l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Nombre d'entre elles éteints. Crucis sous des montagnes, protégés par du béton armé et des mètres de terre. Alors que les tensions avec l'Iran s'intensifient, les sites d'enrichissement de natanz et de photos sont devenus des sujets de préoccupation majeurs. Photos, en particulier, enfouis sous 76 mètres de roche, étaient considérés comme invulnérables aux munitions existantes comme la GBU-58. En 2004, la Defense Threat Reduction Agency et l'US Air Force ont relancé des études sur les pénétrateurs. Leur mission: concevoir une arme capable de neutraliser ces installations, sans recourir à la force nucléaire. En 2007, Boeing a été chargé de construire le GBU-57. Les travaux de conception ont rapidement progressé. Grâce à une combinaison d'idéologies d'échec, d'aérodynamique avancée et de précision de guidage par GPS, les prototypes ont été préparés pour les tests. Les premiers essais ont eu lieu au polygone d'essai de Tonopah, dans le Nevada. Des bombes expérimentales armées ont été larguées depuis des B-52 et des B-2 Spirit modifiés. Des images haute vitesse et des captures sismiques ont confirmé que la bombe pouvait pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur dans le sol et 18 mètres dans le béton. Les premières versions ont dit surmonter de sérieux problèmes aérodynamiques. Avec un poids de 13,600 kg, maintenir un volume stable et une précision de largage constituait un obstacle technique. Des amortisseurs, des crémaillers de largage et un logiciel de guidage spécifique ont été développés sur mesure pour la suite interne du B-2 en 2011. Les premiers MOP opérationnels ont été livrés à base aérienne de Whiteman. Siège de la flotte B-2, la map est décimée considérée comme pliement. Op et acute rationnel d'op, le timing n'était pas une coïncidence. En 2011, les inquiétudes internationales concernant le programme nucléaire iranien atteignaient leur paroxysme. Des rapports suggèrent que des stratégies militaires à Washington avaient libre des options de frapper. Bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement, il était largement admis que les MOP offraient aux États-Unis une base crédible. Option non nucléaire contrefort et des sites similaires. Les premiers tests avaient démontré l'efficacité du MOP, mais des améliorations étaient possibles. Entre 2012 et 2014, les ingénieurs de Boeing ont développé des versions améliorées avec systèmes de guidage, améliorés pour une plus grande précision de chute, technologie de fusion avancée pour assurer une détonation plus profond et acute les orations. De la pénétration via les matériaux et le design, ces améliorations ont été appelées officieusement OP 2.0. Elles ont permis de croître la fiabilité, l'intégrité structurelle et le rendement global destructif, sans augmenter la masse explosive. L'armée de l'air est restée muette. Mais des reports du Congrès et des informations divulguées ont confirmé l'évolution de la situation. Or que la Corée du Nord procède à de multiples essais nucléaires souterrains, le Pentagone a commencé à insister sur l'état de préparation du MOP. Des images satellites ont révélé la poursuite. Des fouilles sur des sites comme Punggye-ri, alimentant les craintes d'un arsenal cache. En 2017, dans un contexte de rhétorique exacerbée entre Pyongyang et Washington, démonstrations publiques d'exercices B-2,
Des images on eat de fusées. Des images on montrer des bombardiers de Colin de Guam et du Missouri. Alimentant les speculations selon lesquelles les missions MOP tain en cours de répétition. Entre-temps, des documents militaires américains faisant subtilement reference au MEP dans les discussions sur la dissuasion conventionnelle stratégique. Lydia Tate simple mais puissant, les États-Unis pouvaient maintenir en danger des cibles enfouis. Sans franchir le sous nucléaire.g-race au progrès de la surveillance par satellite, du ciblage assist par l'IA et de la coordination. Gay frappes mondiaux, le GBU-57 MOP intégré dans operations multi-domaines. En utilisant des renseignements en temps réel sur le champ de bataille, une mission MOP pourrait désormais être exécutée avec imagerie satellite en direct, reconnaissance de cibles assistée par l'IA, cyber deconfliction des environments, GPS coordination avec les drones ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, thela et marque en passage de la méthode laser tombé espérer. Ecosystems de frappe de précision MOP n'y sont pas seulement de Venus des bombes, mais des nudes dans un réseau de guerre interconnecté. Dans le même temps, des analystes internationaux ont averti que la Chine et la Russie investissent dans des systèmes de défense HDBT similaires. Certains experts ont émis l'hypothèse que les mises à niveau américaines du MOP laissent entrevoir de futures éventualités SIATU Estat A UJOU RD single quotes, who la GBU-57 reste une des armes les plus secrètes de l'inventaire américain contraint au MOABOU en hypersonics. Le MOP est rarement mentionné nommément. Son efficacité n'est jamais annoncée. Ces missions, si tant est qu'elles existent, ne sont pas confirmées, mais son existence est un effet dissuasif. Les nations qui croyaient autrefois pouvoir dissimuler leurs programmes nucléaires sous des montagnes y réfléchissent et deux fois. Les MEP est créé un paradoxe stratégique. Un armement conventionnel aux conséquences de niveau nucléaire. Chaque amélioration dans les matériaux, les conseils ou la livraison, le rend plus crédible. Et lors des menaces souterraines, cette crédibilité est aussi due un seul bombardier, le B-2 Spirit, pour transporter les MOP, mais des rumeurs évoquent une future intégration sur des plateformes de nouvelle génération comme l'Eb-21. Radar. Les MOP n'est pas une relique. C'est un instrument de pouvoir vivant et évolutif. Des déserts du Nevada aux sommets de Pyongyang, cela prouve que dans la guerre moderne, il y a no part au se caquer. Contrairement aux technologies qui transforment la vie civile, smartphones, GPS ou Internet, la révolution du OP s'est déroulée dans l'ombre. Elle n'a pas bouleversé les routines quotidiennes. Elle est transformée de DISSU à SION. Adoption n'était pas généralisée au sens large, mais elle était stratégique au plus haut niveau du gouvernement et de la défense. Dès l'entrée en service actif du MOP, l'armée américaine a acquis une capacité non nucléaire qui pourrait accomplir des missions autrefois réservées uniquement aux armes atomiques. Ce changement de doctrine militaire a marqué une rupture. Pendant des décennies, la menace de représailles nucléaires avait constitué la dissuasion au time. Mais les coûts politiques et humanitaires de l'utilisation de telles armes les rendaient de plus en plus impraticables. Le MOP est composé. Le CUM, une arme de dernier recours, sans le champignon et TOMIQ, UE.DAN est les zones de conflit et les négociations diplomatiques. Son influence s'est fait sentir même lorsqu'elle n'a pas été utilisée. Lorsque l'Iran a négocié le plan d'action global commun, PAGC, les analystes ont noté que la présence discrète de bombardiers, BA équips de MOP renforçait la série des capacités de frapper américaines dans la Corée du Nord et également. Price note.
A mesure que some programme nucléaires souterraines s'est développé, les attaques unis déployant des bombardiers furtifs lors d'exercices conjoints. Ces demonstrations n'étant pas seulement un exercice, elles constituent des signaux. D'un point de vue culturel, la MOP est également suscite un regain de fascination pour les technologies de frappe en profondeur. Analystes militaires, groupes de réflexion et conférences sur la sécurité on commence à sentir sur aux implications des bombardements et pénétration profonde. Documentaires, jeux de guerre et simulations on explore leur utilisation. Théorique, son existence est également soulève des questions. Quelle est la profondeur suffisante? La dissuasion peut être propre? Et les concurrents développeront-ils leurs propres systèmes de type MOP? Parallèlement, la présence de la MOP a influence les achats de défense et les investissements militaires. La nécessité de vaincre les HDBTA conduit à une augmentation des financements pour la surveillance par satellite, le ciblage par IA et les systèmes de lancement hypersoniques. La bombe n'était pas seulement un auto, elle est devenue un moteur de convergence technologique UE. Plus important encore, cela a offert aux décideurs politiques une nouvelle carte à jouer. Lorsque les bombes conventionnelles étaient hors d'atteinte et que les bombes nucléaires étaient inacceptables, la MOP restait au milieu, silencieux, secret et dans l'expectative. Si silence a changé l'équation mondiale. Au cours des années qui ont suivi ces mises en service initiales, le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator a subi une transformation discrète mais cruciale. Il n'est pas resté simplement opérationnel, il a été raffiné, modernisé et stratégiquement réorienté pour répondre aux exigences de la guerre du XXIe siècle. Les améliorations, les plus immédiates du OPT d'ordre technique, des progressions des matériaux permettent aux ingénieurs d'améliorer le rapport résistance, poids de l'enveloppe en acier trempe de la bombe. Cela a rendu l'arme plus résistante à la fracture lors de la pénétration, permettant une portée encore plus grande avant la détonation. Entre-temps, systèmes de guidage bénéficient du mise à niveau numérique. La navigation GPS intérieure est complétée par sauvegardes de navigation inertielle et algorithmes de ciblage adaptatif, améliorant la précision même dans les environnements brouillés par GPS. Ces améliorations ont permis au MAPDE rester viable même dans les conditions de guerre électronique modernes. Simultanément, systèmes de mise à fusion deviennent plus intelligents. Les dernières versions sont équipées de fusils multi-retards programmables, permettant aux planificateurs de guerre de personnaliser la profondeur de détonation. Une fonctionnalité essentielle pour cibler différents types de bunkers. Ou de tunnels SOUTERIANS. Le manque d'audio, who n'est pas la même arme que celle livrée en 2011. Il est plus intelligent, plus résistant et plus adaptable. Il est intéressant de noter que la MOP a indirectement stimulé l'innovation dans d'autres domaines des capacités militaires américaines. En s'efforçant d'intégrer les MOP et des doctrines de frappe plus larges, les entreprises de défense ont développé captures de détection de bunkers de nouvelle génération autos, d'imagerie sismique et hyperspectral FAF de classification. De cibles assistés par les ces progrès on profite non seulement aux missions de frappe en profondeur, mais également aux efforts de lutte contre les armes de destruction massive, et la collecte de renseignements, et même aux opérations de réponse aux catastrophes. De plus, l'intégration de la plateforme s'est étendue. Bien que la MOP n'y soit officiellement déployée que via le B2 Spirit, des discussions sont en cours concernant l'équipement du FUTURB. 21 radars des bombardiers lourds potentiellement sans pilot ont fait surface lors des briefings de la DFENSE. Il y a aussi des rumeurs selon lesquels développent de variantes des pénétrateurs de plus petite taille d'autres de charges utiles modulaires,
Conquest pour une utilisation tactique en zone urbaine ou en montagne. Bien qu'aucune confirmation publique n'ait été donnée, il est clair que la GBU-57 n'est pas une arme unique. C'est le début d'une nouvelle génération. Famille de technologies de pénétration. Dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, le MOP joue un rôle très spécifique et crucial. C'est une dissuasion stratégique sans conséquences radioactives bien qu'il n'est jamais été utile au combat. Sa présence modifie. Les calculs de l'INNEMI. Il est régulièrement déployé lors des exercices de préparation des B2 et le suivi. Par satellite detect. Souvent le décollage d'avions capables de mener des opérations de maintien de la paix, MOP, en cas de crise. Ces vols sont rarement mentionnés, mais ils sont éloquents. Dans les milieux de la défense, le MOP est considéré comme un auto de levier silencieux. Des pays comme l'Iran et la Corée du Nord voient partie du principe que toute installation catchy est vulnérable. Ces postulats créent un effet dissuasif. Malgré son succès, les MOP n'est pas exempt de critiques. Certains experts affirment qu'il n'y parvient toujours pas à atteindre les installations les plus profondes ou les plus distribuées. En particulier celles dotés de défenses multicouches ou d'une architecture de l'oeil. D'autres avertissent que recours excessif à la force cinétique pourrait réduire l'importance des approches cybernétiques ou diplomatiques. Les écologistes en également expriment des inquiétudes quant aux ondes de choc souterraines qui pourraient déstabiliser la géologie environnante ou contaminer les nappes phréatiques, en particulier dans les régions montagneuses. Pourtant, ces critiques n'ont pas freiné l'investissement. Au contraire, elles ont favorisé un perfectionnement continu de la GBU-57 MOP reste classé secret quant à de nombreux détails techniques. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'un vestige de la stratégie post-11 septembre, mais d'un instrument. Le vent de projection de puissance du 21e siècle. Dans un monde où les adversaires s'enfoncent plus performants pour ses caquers, les MOP veulent ainsi qu'ils n'y puissent pas aller assez loin. La GBU-57 n'est pas une simple bombe, c'est une déclaration. Un message au monde. Non n'est l'abri lorsque les enjeux sont suffisamment élevés. Avant la MOP, les sites ennemis performants enfouis, laboratoires nucléaires centers, de commandement, stocks d'armes de destruction massive bénéficient d'une protection quasi-absolue. Le seul moyen sûr de les détruire implique des frappes nucléaires, un seul qu'aucun d'origine moderne n'était prêt à franchir. L'introduction de la GBU-57 est bouleversée paradigme. Elle est dote l'armée américaine d'une nouvelle capacité, prodiguer les installations les plus profondes et menacées. Avec une arme conventionnelle, fait-elle change la façon dont les adversaires construisent, cachent et calculent les risques. Des installations autrefois considérées comme immunisées deviennent décimées. Counter parmi leurs adversaires les bombardiers furtifs américains et la grave elle-même. Fella a conduit à une vague de refontes, de dispersions et de tactiques de tromperie de la part des attaques disposant de moyens souterrains. En bref, l'existence même du MOP remodeler la planification de la défense ennemie. D'un point de vue stratégique, la MOP a permis une nouvelle forme de dissuasion. Par le passé, les planificateurs de guerres limitées étaient contraints de choisir entre des frappes conventionnelles inefficaces et une escalade nucléaire apocalyptique. La mais make to do it une troisième option viable, une option allied. Precision, puissance, et possibilité de dîner plausible. Elle également modifie les acquisitions et la doctrine. L'armée de l'air est dans la priorité et la survival des bombardiers furtifs. Améliorer l'intégrité du GPS et investir dans des captures de nouvelle génération pour le ciblage souterrain. C'est qui n'était au départ qu'une bombe pénétrante et déclenche une cascade de progrès technologiques. En outre,
La meve contribue défendre l'approche américaine en matière de dissuasion dans la zone grise. En utilisant des autos d'ombre, des capacités secrètes et une pression psychologique pour faire connaître le comportement mondial sans tirer un seul coup de feu. D'un point de vue historique, la GBU-57 fait partie d'une classe d'armes cuisules. Redéfinies, tout comme l'arc long, le porte-avions ou l'ICBM. Cela n'a pas seulement amélioré la puissance militaire. Logique stratégique remodel et c'est là son plus grand héritage. Le GBU-57 MOP n'est pas seulement une merveille d'ingénierie actuelle, c'est une fenêtre sur l'avenir de la guerre. Et mesure que les menaces souterraines continuent d'évoluer, les armes conquises pour les neutraliser doivent également évoluer. Les rapports de renseignement suggèrent désormais que certaines nations construisent des bunkers plus profonds et plus labyrinthiques, utilisant des matériaux avancés pour résister à la pénétration et aux chocs sismiques. En réponse, la prochaine génération de dispositifs de pénétration profonde pourrait ne pas s'appuyer uniquement sur la force brute, mais surface intelligent. Les laboratoires de défense explorent déjà pénétrateurs et plusieurs étages. Des bombes qui libèrent une charge secondaire plus performante sous terre après le premier impact. Certains modèles incluent même fusibles programmables, permettant à une bombe de détecter les couches de matériaux en temps réel et d'ajuster la profondeur de détonation avec une précision chirurgicale. Ensuite, il voit l'avenir de la livraison en tant qu'avions furtifs comme LEAP-21 radar en ligne. De nouveaux systèmes de déploiement permettront des missions de frapper en profondeur avec risque de détection. Encore moindre des variantes hypersoniques de pénétrateurs profonds sont également en cours de développement, permettant potentiellement une vitesse plus élevée, une plus grande énergie cinétique et des distances de sécurité plus longues. Mais que se passerait il si l'avenir n'était pas seulement plus rapide ou plus profond, mais si était plus intelligent? L'intégration des cibles assiste par l'IA, cartographie géologique et mécanismes de drones, autonomes s'ouvre la possibilité d'attaques multivectorielles sur des installations souterraines, coordonnées en temps réel et exécutées avec une précision inférieure au mètre. Dans le meantime, l'existence, même d'armes comme les MOP suscite des discussions diplomatiques sur l'escalade, la dissuasion et la nécessité de transparence dans la construction militaire souterraine. En bref, le MOP pourrait bien être un auto. Dans une boat et autos plus vastes et plus adaptative combined vitesse, force et intelligence pour faire face à une menace qui refuse de rester au-dessus du sol. Dans la course aux armements ni concerne plus seulement l'air, la mer ou les PACE. S'agit de savoir qui contrôle ce qui se trouve. Des profondeurs des montagnes aux recoins les plus sombres des arsenaux mondiaux, la GBU-57 MOP redéfinit le champ de bataille, sans jamais être largué au combat. Elle n'est pas une relique, mais un exemple gardien silencieux conçu pour atteindre des androids ou aucune autre arme, ni pas à TTINDRE. Il n'y s'agit pas seulement d'une bombe. C'est une ligne tracée dans le sable. Une déclaration selon laquelle les États-Unis peuvent frapper de manière décisive, en profondeur, sans franchir le seuil nucléaire. Et à une époque où les menaces que nous redoutons le plus sont à côté, cette capacité change tout. Nous avons découvert les origines secrètes du MOP, son évolution, son objectif effrayant et ses destinations futures. Si cette histoire vous et faites voir la guerre moderne sous un jour nouveau, alors faites trois choses simples. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec les passions d'histoire et de technologie. Et abonnez-vous pour des documentaires plus approfondis sur les armes qui font connaître notre monde.